Whatever Mutahi Kahiga said is wrong. Whatever Mutahi Kahiga said does not represent the views of the Agikuyu community. But we can connect the dots. So as we condemn him, let's connect these dots. Days of looking for Rigiji. Days of attacking Rigiji all over. Days of hajaenda matanga, sijui hajaenda mazishi, sijui amefanya birthday. Mumeona hapatikani? So after days of trying to defend him, after days of looking for his words and he said nothing, comes Mutahi Kahiga. Mind you, before Mutahi Kahiga comes as a Kikuyu, he is a politician affiliated to UDA. So he speaks for the UDA party, not the Agikuyu community, because I've never seen anywhere where we've told him to be our spokesman. Secondly, on the issue of Rigiji, mwachane na Rigiji. Pia yeye ni mtoto wa mama jamani. Kila kitu Rigiji, kila kitu Rigiji. Sijui. Mwana mweti bogo. Ona kenyina ni igwire ruwa kimusiara. Just leave him alone. He is silent. Let him be. For the people who sit around and wait for the moment, where do we get the chance to hate, to insult, to demonize? Let me ask. On that note, I agree whatever Mutahi Kahiga said is wrong. But let me ask. When Maverick Aoko and some people from some community brought news and propaganda of Uhuru's sickness, that he was down with cancer on the verge of death, and they wished him death, something I can prove, that there were accounts that wished him death. Was he a lesser human being, or is it that his mother never went to labor? Something happened with Rigiji. He was sick on a hospital bed. Y'all wished him death. It is all over. They say social media never forgets. He was not a human either. Okay. And when we all left, Dorcas stayed. So you see, that man was right celebrating his wife's birthday when all of us were grieving. Because when he was grieving, the only person who was there was his wife. So if you sit down waiting for days to hate, at least we've tried. We have tried the best we can. Every day one of us tries something funny, we call it out. Oh, but we have heard Akina Gaucho say that watatukujia Thika Road 207. We have heard Akina Omosh na Akina... What is his name? I don't know. Those ones can insult because the people who are being insulted apparently do not have feelings. And before you bring historical differences here, just remember, you see that community you're demonizing? Their elders hold things that they never told their children because they did not want to initiate hate. So I'll say this, in a story of a hammer and a stone, the hammer will always make the most noise as it breaks the stone. But one day, just one day, the stone will speak and your perspective will change. That is all I have to say. So if you hate, and you don't have to wait for reasons to hate the Agikuyu community, you hate them. Stop pretending you hate them. Don't wait for reasons. Do it on a daily day. In fact, talking about we are going to isolate you, threatening us with what we've gone through all our lives. Make it make sense. So if you want to attack Mutahi Kahiga, attack Mutahi Kahiga. He is not a Kikuyu spokesperson. So many of us don't even know who he is. We just heard he's a Nyeri governor or something. And yes, it is possible that the people sitting around him were laughing, and it's also possible that those were NIS. Hey, Kenya bana, we've gone through shit, so we see through shit. Made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views, and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors.
what we are saying is that there is no difference between Governor Kahiga and Governor Gladys Wanga. In fact, Governor Gladys Wanga is a female version of Governor Kahiga. Both must be condemned in equal measure. Mnajua vizuri sana kwamba sisi tuliheshimu Raila Odinga. Sisi tunamheshimu kama shujaa ambaye amepigania nchi yetu, na tunamheshimu vile alikuwa akiishi na hata kwa kifo chake. Tungependa kusema kwamba Governor Kahiga sio mwanachama wa DCP. Governor Kahiga ni mwanachama na ni governor wa UDA. Inahuzunisha sana mpaka sasa hivi wale wanachama wa UDA hawajaongea jambo lolote. Hawajamwandikia hata barua ya nidhamu. Tungependa wale viongozi wa UDA waweze deal na mambo ya Kahiga internally. Vile vile pia tumeghadhabishwa na matamshi ya Governor Gladys Wanga. Yale matamshi ilikuwa very reckless. Governor Wanga kujaribu kuvuruta na kuingiza jina la party leader wetu katika migogoro hii. Mheshimiwa Rigathi Gachagua hajatamka jambo lolote. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliomboleza Raila. Mnajua hangeweza kuja kule Bondo kwa sababu ya ile mpango ambayo wakina Gladys Wanga walikuwa wamepangia party leader wetu, kumuumiza na kumdhulumu na kumdhalalisha. Lakini tungependa kuambia Gladys Wanga, hakuna tofauti yako wewe na yule gavana wa Nyeri. Sababu yale matamshi ya yule gavana wa Nyeri ni ya kuleta uhasama kati ya jamii mbili. Wewe Gladys Wanga vile vile unaleta uhasama kati ya jamii ya Wajaluo na Wakikuyu. Tungependa kukumbusha Gladys Wanga kwamba Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why alikuwa na running mate Mkikuyu. Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why familia yake wakina Fidel walioa Wakikuyu. Raila Odinga Junior ameoa Mkikuyu. So wewe Gladys Wanga kusema umechora laini ati kwamba Wakikuyu wako kule na Wajaluo wako huku, Raila Odinga angeongea matamshi kama hiyo kama angekuwa hai. Na matamshi yako yamefanya tumeanza kukushuku wewe Gladys Wanga. Na kwa sababu umeleta siasa kwa hii maneno, wacha tuanze kuongea maneno ambayo watu wengi ambayo wameshindwa kukuongelesha wewe Gladys Wanga. Tungependa kukuuliza, why are you taking advantage of Raila's death to politicize everything? Wewe Gladys Wanga, hao Wajaluo ambao unatetea wanauliza maswali mingi sana. Kwa nini wewe Gladys Wanga, wakati ulisikia Raila amekufa na ameaga dunia kule India, hata kabla mwili wa Raila ufike Kenya, hata kabla wewe uende uone mwili wa Raila uhakikishe kweli Raila amekufa, ulikuwa umeita mkutano, umeshamreplace kama kiongozi wa ODM. Wale Wajaluo wanakushangaa wewe Gladys Wanga. Kwa nini wakati yule mheshimiwa wa Kasipul Ong'ondo Were alikufa, Gladys Wanga ulilia ukaroll paka kwa vumbi, ukalia machozi yote karibu utoe hata nguo. Lakini kwa kifo ya Raila, Gladys Wanga hujatoa hata machozi hata moja. They are questioning, kwa nini wewe unataka kudhulumu wale viongozi wa Raila, viongozi wa vijana kama wakina Sifuna ambao wamekuwa kishikilia chama, wakina Babu Owino. Wewe sasa hii umepewa masharti na mkubwa wako wa UDA amekupea masharti ufukuze hao vijana wote kwa chama, uharibu chama ya Raila Odinga. So sisi tunakuambia you are not genuine and we are calling you out. Wewe uwache utoe jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. Toa jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. We are dealing with serious matters, serious national matters. You cannot divide our nation in ethnical groupings. Sisi tunathaminiana na makabila zote. That's why unaona leo hapa tuko na Wakikuyu wamesimama hapa, tuko na Wamasai, Waluya, Wakisii, Wajaluo. So wewe Gladys Wanga, tafadhali, hiyo mambo ambayo unatumika na Kasongo Githinji, unatumika na Githinji, unatumika na Kasongo kuvunja ODM kwa sababu umepewa promises. Tafadhali, do not trade with Raila's legacy.